Andariki Shubhodayam. Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sunkara. This video is relating to arrest and detention of any person. Honorable Himachal Pradesh High Court Justice Rajesh Kaintala, in the case of Mahesh Thakur versus the State of Himachal Pradesh. This is a bail application criminal miscellaneous petition number 1706 by 2025. Decided on 29th July 2025, wherein Honorable Justice held that a person cannot be detained merely under the presumption. To arrest a person or to detain a person, there should be concrete evidence. Without concrete evidence, without establishing or without linking him to the crime, you cannot arrest a person. It becomes illegal arrest. Therefore, bail is granted. Very important point. So, basing on a presumption that some result will come, that he will be plugged in, you cannot arrest him. ఊహాజనితమైన దాంతో మీరు అరెస్ట్ చేయకూడదు అనేటువంటిది క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది. ఈ కేసు పూర్వపరాలకు వెళ్తే దిస్ రిలేట్స్ టు క్రైమ్ నంబర్ 19/2025 registered under section 21 and 29 of the NDPS Act. Actually, the police got a tip-off, or the police received secret information on 8/7/2025. Basing on the tip-off, they raided the house of Atul Bohra, ATUL Atul Bohra, BOHRA. And actually they found the burnt cigarettes. That means actually the cigarettes were wrapped with heroin. సో మీకు తెలిసే ఉంటుంది, సిగరెట్లో ఉన్న పొడి తీసేసి గంజాయి పొడి పెడతారు. దే వర్ కెప్ట్ అండర్ ద మ్యాట్రెస్. an amount of 45,000 was seized from Atul Bohra. At that time, his friend, our Mahesh Thakur, he was also present. The police recorded a statement, likewise like a confession statement, wherein Atul Bohra said that he is my friend. Myself and Mahesh Thakur, both of us used to consume the so-called ganja. We used to procure the same and consume అని చెప్పి ఒక కన్ఫెషన్ స్టేట్మెంట్ రాశారు. సో అతుల్ బోహ్రా వాజ్ అరెస్టెడ్. దిస్ మ్యాన్ యాక్చువల్లీ అతనిది బ్లడ్ శాంపిల్స్ కూడా పంపించారు. రిజల్ట్ ఇంకా రాలేదు. బిఫోర్ దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ హీ వాజ్ అరెస్టెడ్. సెకండ్ పర్సన్ మహేష్ ఠాకూర్. దాని మీద బెయిల్ అప్లికేషన్. సో ఎందుకు జరిగి ఉంటారంటే, యాజ్ అ ప్రాక్టికల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ కాబట్టి నాకు తెలుసు, సహజంగా వెన్ A1 వాజ్ అరెస్టెడ్, 5 ఆఫీసర్లు అడుగుతారు, ఏమయ్యా వాట్ హ్యాపెన్ టు A2, వై హావ్ నాట్ అరెస్టెడ్ ఏం, అక్కడ ఉన్నాడు కదా, వాడిని ఎందుకు తప్పించేసామని రకరకాల మాటలు మాట్లాడి ఉంటారేమో అని ఊహించుకున్నాను. సో దానివల్ల ఇతను అరెస్ట్ చేశారు. ఇక్కడ కోర్టు పట్టుకుంది. వితౌట్ లింకింగ్ హిమ్ టు ద క్రైమ్, హౌ కెన్ యూ అరెస్ట్ హిమ్? దిస్ ద పాయింట్. నో డౌట్ దేర్ ఈస్ కన్ఫెషన్ ఆఫ్ ది co-accused. But confession of the co-accused is relevant. Unless some recovery is made, it is not at all relevant, it is not admissible. As per previously section 25 or 26 of the so-called Indian Evidence Act, presently, section note చేశాను ఒకసారి చెప్తాను ఇక్కడ. Presently also 25 IEA, present section లేదు. Okay. You please look into the present section. Right. Now, we will see the both sides of arguments. Actually, this Mahesh Thakur, his advocate says, no doubt the contraband was recovered from the house of Atul Bohra. Mahesh Thakur is just a visitor and he has no connection with the procurement or with the consumption of the so-called heroin or narcotic substance. No knowledge of narcotics, that were concealed below the mattress. ఓపెన్గా ఉంటే కొంత అర్థం ఉంది. ఇవి
అదేమంటారు మ్యాట్రస్ కింద, మంచం కింద పెట్టున్నాయి, బెడ్ కింద పెట్టు. రైట్. దెన్ ద స్టేట్ ఆర్గ్యూడ్ దట్ he admitted before the police. Evani, he admitted before the police, but both of them were drug users, heroin users, and both of them combinedly purchasing the contraband. Their samples were collected and sent to FSL for analysis. So, the results are pending. Ikkada point. Results are pending. సహజంగా మీకు తెలిసే ఉంటుంది 3 or 4 years బ్యాక్ ఇట్ వాజ్ అ సెన్సేషనల్ కేస్ దట్ డ్రగ్స్ NDPS యాక్ట్ కేసులో హైదరాబాద్లో ఎవరు పట్టుకున్నారు. ఇన్ దట్ కనెక్షన్ సో మెనీ సెలబ్రిటీస్ దే వర్ హాస్పిటల్ లైక్ పూరి జగన్నాథ్, రాణా దగ్గుబాటు, సంబడి, ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ద నేమ్స్ కరెక్ట్లీ, వాళ్ళ వేరే పేరు చెప్పి తప్పకుండా, అలా కొంత రవితేజ అనుకుంటా, వాళ్ళందరినీ పిలిపించారు, శాంపుల్స్ తీసుకున్నారు. Of course, I know that they are examined under 161 CRPC, but people thought that they will be lugged in as accused. So, Sabarwal IPS officer మీద చాలా ప్రెషర్ వచ్చింది. Of course, రిజల్ట్ నాకు తెలియదు పెద్దగా ఏమైందనేది. వాళ్ళ మీద కేసు పెట్టుంటే ఇప్పటి గ్యారెంటీ చెప్పాడు. అలాగా ఇక్కడ కూడా when the examples are sent, when the blood samples are sent, how can you presume that they will come in a positive result? So, without getting the result, how did you arrest him? This is my point. High Court, a person can't be detained in custody based on the assumption that some incriminating substance would be found against him. ఏదో జరుగుద్ది వీడి మీద గ్యారంటీగా వస్తుంది అనుకుంటే తప్పు. ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్. ద పోలీస్ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ ద పర్సన్. The police have to link the offender to the crime. How? With the evidence, with the medical evidence, with the circumstantial evidence, with the available evidence. So, before the result is declared, the detention cannot be justified. If the result is positive, to some extent, detention will be admissible, will be justified. So, High Court's other observation, please remember, the police cannot rely upon the confession of the co-accused, which is not at all relevant under Section 25 of the Indian Evidence Act. The alleged narcotics and contraband, as well as the notes bundles, they were recovered from beneath the mattress in the room of Atul Bohra. Apart from his mere presence in the house, no incriminating evidence was gathered against him. So definitely there is every ground for releasing him on bail. Of course, here the only important point is the blood sample results are awaited, but after the samples are awaited, they should have taken him into custody. Why so much hurry? It relates to Article 21. రాజ్యాంగాలలోని అధికరణ 21 ప్రకారము మనిషి యొక్క ప్రాణము మరియు స్వేచ్ఛకి ఎటువంటి భంగము కలిగించకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వం మీద ఉన్నది. It is against to that. So you can't detain a person on the assumption. Concrete evidence should be there. That is the essence of this case law. Read the case law and enrich your legal knowledge. Thank you very much.